Yeah, good morning, learners. Welcome to this short video on fuel systems. I'd like us to proceed with the spark ignition fuel systems. And today I want us to talk about the electronic fuel pump. So we do a recap and look at what we looked at last time we were together. So we were able to look at the spark ignition fuel system operation cycle. We then continued to delve into the definition of terms like the calorific value, atomization, and atomization and vaporization. We also looked at the fuel itself, why petrol is a suitable fuel, and we also looked at what it takes to burn a fuel, the chemical reaction, and why we need to liberate so much heat so that we can be able to successfully power our vehicles. Now, we also talked about the components that make up the fuel supply system. So we looked at first where the fuel is stored, right in the tank. Then we looked at what draws the fuel from the tank. That is the fuel pump. It can either be the mechanical fuel pump or electrical fuel pump. In our case, we looked at the mechanical fuel pump. Then we have the fuel lines that transport the fuel from the tank all the way to the engine. Then we have the fuel filter that takes out the impurities. And then we have the component that is responsible for breaking apart the fuel. That is either the carburetor or the injectors. Now today I want us to look at the electronic fuel pump, and in this case the pump that is called the SU fuel pump. So on my right here I have the pump itself. The pump itself has the basic components of the mechanical fuel pump, as is it also has a principle of a diaphragm that sits on a spring. Then to actuate the diaphragm, where we are using mechanical force to pull on the diaphragm, here we use the principle of magnetism by using a solenoid. So you see this tumbler here, it has the armature and the rod of the soft iron core. In the middle here we have the diaphragm, and down there we have the intake and the outtake and the air and the outlet valve, and then we have the intake and outlet valve inside here. So what I have here on my left is the pump together with its components. So we have the outer casing that goes around, and then the outer casing is joined in the middle here, where it is separated by a diaphragm. A diaphragm, remember, is a flexible membrane that can be made from rubber, reinforced rubber. And then below the diaphragm we have the pumping chambers. We have my pumping chamber here on my left, and we have my delivery chamber on my right. So the fuel comes in from the bottom here and comes past the intake valve and into the pumping chamber. On the other hand, we have the outlet valve of the delivery chamber and the outlet connection to the other side. So below the diaphragm is our armature, here marked in this light green. Our armature has a push rod attached to it that sits at the middle of the big magnet. Now our magnet here in this case is the magnet coil that we are seeing here. It's composed of a magnet housing, a magnet coil, and a magnet core. That's all what this is a giant magnet or electromagnet that is powered by electricity. So what happens when we power this magnet? It draws the armature towards it, and as the armature is pulled backwards, it pulls with it this diaphragm to increase the volume of the chambers. Now what this pusher does here, it is used to break contact or the electronic supply. Power is powered from the bottom, passes through the contact breaker points, and then goes to ground. So when the ignition is powered, power flows through the contact point, through the contact breaker points, and into the magnet, powering the magnet and causing it to attract the armature towards it downwards. When the armature reaches the maximum stroke,
Then it breaks the contact breaker points and allows the magnetism to collapse, and then a return spring sitting below here returns the armature back to place. Let us try and see the video next year and see how it actually operates in this simulation. നമസ്കാരം, ഈസി ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം AC മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് SU ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് SU ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ്? പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന 1908 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കമ്പനിയാണ് സ്കിന്നേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി. രണ്ട് സഹോദരി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം AC മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന്റെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് SU ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ്? പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപം കൊടുത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് സ്കിന്നേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ത്? ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്കറിയാം, this is the bottom side. We have the intake valve and the outlet valve. We have the pumping chamber here pointed by this arrow. This is the pumping chamber here. The diaphragm is seated in between here. This is the return spring. This is the push rod, and this is the solenoid going around it. So when the push rod is powered, it draws the pump backwards or downwards, pulling the diaphragm with it downwards, and then creates a vacuum on the intake side. This draws fuel from the tank, as you're going to see here in the next clip. സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പോയിഡിന്റെ തിയറി. ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തായി റോഡിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ആർമേച്ചർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെ ഇവിടെ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിലേതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേംബർ ഇതിലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് you have an outlet valve, intake valve from that side, the chamber, the diaphragm, the solenoid, the spring, the rod and the contacts. Now let us look at a sectioned animation here. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? So this is a simple animation showing us എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും ഈ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിലും നമുക്ക് കാണാം. The soft iron core is simplified, so you can even draw a simplified diagram like this one. You can see the return spring, the soft iron core or the push rod, and the diaphragm here is marked in black, and then you have the intake and the outlet. So when the soft iron is energized, solenoid, armature, it pulls diaphragm, the diaphragm, chamber, push rod against inlet the valve, and increases the volume of the pumping കോണ്ടാക്ട് chamber. പോയിന്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും ഈ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏകദേശം AC മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് SU ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സോളിനോയിഡ് എനർജൈസ് ചെയ്യുകയും സോളിനോയിഡ് ഒരു കാന്തമായി മാറുകയും ആ കാന്തിക ശക്തി കൊണ്ട് ആർമേച്ചറും ഒപ്പം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രവും സ്പ്രിങ്ങിനെ ചുരുക്കി മുകളിലോട്ടേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് ഡയഫ്രത്തിന് അവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു സക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മുകളിലുള്ള കോൺ ഉയരുന്നുണ്ട്. ചേംബറിൽ അനുഭവ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് മൂലം ഈ സോളിനോയിഡിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കുന്നത് സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തിക ശക്തി ഇല്ലാതാവാൻ കാരണമാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സോളിനോയിഡ് ഡി എനർജൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ ആർമേച്ചറും ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഡയഫ്രം ഈ ഡയഫ്രത്തെ അതിശക്തമായി താഴേക്ക് കൂടുതൽ മർദ്ദീകരിക്കുകയും ആ മർദ്ദീകരണത്തിനൊടുവിൽ കൂടുതൽ മർദ്ദം വരുന്നതിന് ആനുപാതികമായി ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി വാൾവ് തുറക്കുകയും ആ തുറന്ന് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂൽ ാണ് കാര്യം. കാന്തമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സക്ഷനും താഴേക്ക് ആവുകയും അങ്ങനെ സോളിഡ് കാര്യം. ആർമേച്ചറിനോടൊപ്പം ഡയഫ്രം പൂർണ്ണമായും താഴേക്ക് നീങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. SU ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്